Okay, right. Uh, today, today's point of discussion is on flexibility matrix method. In that, first we have to see the introduction, what exactly the flexibility matrix method, and the definition of flexibility matrix method, analysis of the beams using flexibility matrix method, and followed with that analysis of portal frame as well as the trusses, analysis of frames, analysis of frames, and finally uh, analysis of trusses, analysis of trusses. So with the help of flexibility matrix method, we can do the analysis, and we are trying to find out the you just keep in mind this is exactly similar to the stiffness matrix method. If you have getting the concept clear in the stiffness matrix method, then you easily understood this particular method. Basically, flexibility matrix method is a force method where you are having to find out the unknowns using applying the unit force to that particular structure and getting the what we can say the forces which are coming from that particular structure. So you just take down introduction part. In the introduction part, we'll take one by one with the help of the point. Okay, I will just write down the point first. Flexibility matrix method is one of the force method. Okay, this is the type of force method. If you are having pen as well as the notebook with you, you just write all the introductory part, because I'm not writing anything on that particular screen, so it is quite difficult to write. So I'm just explaining the concept, and you just write down what I'm trying to uh, tell you. Okay. See, flexibility matrix method. Make a first point in the introduction part. You just take down flexibility matrix method is one of the force method. Flexibility matrix method is one of the force method of frames as well as the beams, beams as well as the frames. Okay, particularly flexibility matrix method is force method, and it is very much powerful tool to analysis analysis of analyze to beam as well as the frames. Okay, this is kind of the simple method for finding out the unknowns. Okay, unknowns are nothing but the shear force and bending moment. Then the third point, you will just take down the third point. The flexibility approach or the flexibility matrix approach is difficult for DSI. Here we'll calculate DSI. If
DSI is greater than 3, okay, if DSI is greater than 3, this particular method is not suitable, okay, not suitable for DSI is greater than 3. Okay, understood? Because we require more number of equation to solve the particular problem. So it is very difficult to solve if the DSI is greater than 3. Then it is exactly inversely proportional. It is inversely proportional to, okay, it is inversely proportional to K, or K matrix, or that is called as a stiffness matrix. If flexibility is or you can write in this way, flexibility is inversely proportional to stiffness matrix. Okay, you just write down the fourth point. Flexibility matrix is the inversely proportional to the stiffness matrix, and vice versa. Then we'll take the definition. Okay, take down the definition. What exactly the definition? Definition of flexibility. Meanwhile, if you have any doubt regarding this particularly, you just ask in the presentation itself. Definition of flexibility. You just write down, flexibility is the displacement procedure. I'm just writing the definition of flexibility. Displacement produces produced in structure due to unit action. Unit action being observed. Okay, you just see this particular definition of flexibility. Displacement produced in the structure due to unit action being observed. You take the example of simply supported beam. I'm just trying to explain what exactly the flexibility matrix method, or how we calculate the flexibility matrix, or the deflection using the flexibility approach. Okay, I'm just taking the example of simply supported beam. Okay, this is the simply supported beam, which is having exactly the point load at the center, and is having the load is P equal to 1. Okay, this is the unit force I'm just applying on the simply supported beam. After applying the unit force, this particular beam is deflected like this. This is the deflected profile. Exactly present
below the load. Okay, okay, this is the delta deflection. We'll consider this as a delta, and this delta is nothing but the force. Okay, after finding out the delta, you will get exactly the force, or what we can say the what is the particular force or the entity unknown is created beneath this particular what we can say the point load. Will get exactly that value. Okay, simple way to understand this particular problem is nothing but I'm just applying unit load at center of the beam. You will get delta is equal to F. You just keep in this mind. Okay, then we'll have the equation of deflection like delta. How we calculate the delta? In your second year, you have already calculated the slope and deflection, or the deflection. How we calculate the deflection? The maximum deflection which is occurred exactly below the point load, and if the point load is acting exactly to the center of the span, then the standard formula for getting the displacement or the deflection is PL cube upon 48 EI. PL cube upon 48 EI. Okay, I am assuming that you are supposed to understand this particular delta because you are already studying in your second year. ओके, तुम्हाला सॉम मध्ये झालेला आहे, सॉम 1 मध्ये. ओके, डिफ्लेक्शन. सो आय एम जस्ट अगेन रिकॉलिंग दिस पर्टिक्युलर थिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस मेथड. डेल्टा, हाउ यू कॅल्क्युलेट द डेल्टा? मॅक्सिमम डिफ्लेक्शन विच इज for finding out delta, you need to consider this particular load. Okay, here P is unity. P is unity already given. P is unity. So delta, here I am considering delta is equal to F. For the flexibility coefficient, I am considering here delta equal to F is equal to P, as P is 1. Okay, L cube divided by 48 EI. Okay, then this is nothing but for finding out the flexibility coefficient. This is the coefficient which I have already finding out here, L cube upon 48 EI. Okay, this way you are calculated the deflection here. How we calculate the slope then? Okay, simple way to find out the slope. Again, this particular point, you will take the same beam. I'm just taking the same beam for the finding out the slope. Again, I just trying to draw. Okay, this particular beam. I'm applying unit movement at here. Okay, for finding out the slope, I just want to add unit movement, that is movement equal to unity. When I apply the unit movement to this particular location, you will get, okay, you will get exactly, okay, this type of what you can say, the deflected profile of your beam, and this theta is nothing but the slope. Okay, you just keep in mind while considering a unit movement applying at this particular location, the slope which will you occur at the support is F is equal to L upon 3 EI. Okay, exactly. Exactly. You will get the same here.
because F is equal to M L. You just keep in mind, I'm not calculating, I'm just taking the same value as that we are considered here, because I am applying unit movement at this particular location. If you consider this as a location A or joint A and B, I am just applying unit movement at this particular location. You will get ml upon 3 ER. Okay, simple way to find out. Okay, Pravida has already given the answer for WL cube upon 16 EI, WL square upon 16 EI. Okay, uh, this is regarding what we can say to find out the flexibility coefficient for the slope itself. Then, okay, are you getting this particular point? This is also correct one, but I'm not considering uh, the force. Okay, if you're considering the force, then ultimately you will get a wl get wl square upon 16 ei is the slope. Okay, so with this, I'm just trying to explaining about the flexibility coefficient. You just take a note. Flexibility coefficient. Okay, flexibility coefficient. What exactly the flexibility coefficient? Flexibility coefficient is nothing but displacement produced. You just take down the point, displacement produced, displacement produced in ith direction, when unit force unit force is applied, unit force is applied in jth direction. At that time, all other all other actions being absent. You just take a note. This is the flexibility coefficient. Okay, this is the definition of flexibility coefficient. Displacement produced in either direction when, sorry, writing mistake is there, when the unit force is applied in jth direction. Up till now, in the stiffness matrix, we are doing the same procedure, but at that particular stiffness matrix method, we are supposed to apply the unit displacement. Okay, here only change is that we are applying unit force to getting the displacement in another direction. So it is quite simple to understand, because the comparison itself tell you what exactly the difference between flexibility and stiffness matrix. So this is the
Definition of flexibility coefficient. How will you write the flexibility coefficient? For the sake of our simplicity, we'll consider flexibility coefficient is F is equal to Ij. Okay. Once again, you recollect this particular okay formula, or what you can say the expression Fij. How we will consider? You see here the displacement produced in ith direction when the unit force is applied in a jth direction. Okay, so you're considering whatever the forces you are applied on the jth direction, the displacement which will occur at that particular location will get the coefficient of flexibility matrix. How will you write the flexibility matrix then? The simple way, see, flexibility matrix method or flexibility matrix 2 by 2. How will you write? Okay, F11, F12, F21, F22. As similar that of the stiffness matrix. Nothing change in that. But here the concept is the force method. So we are applying the forces, unit forces at a joint to find out the what you can say uh, the unknown coefficients. Okay, so it is quite simple to understand. The same formula we are using here, but somewhat the change which is occurred in the formula for finding out the final moments of the stiffness equations or the unknowns or flexibility equations and the unknowns. Okay, we'll take in the further discussion. Okay, for this we'll take one problem for generation of flexibility matrix. Okay, take down the example. If you have a pen, pencil, and the notebook with you, you just take down the problem. The first problem, type 1, generation matrix. Okay, this is the main heading. You just write down the subheading, the same contrary. Derive flexibility matrix for beam as shown in figure. Okay, you just take down this as a following problem for finding out the flexibility coefficient. Okay, take down the figure, then you will have the figure. Okay, two span continuous beam. Here 5 meter I, 8 meter 2I.
A, B, C. This is the problem. For, for this, we need to find out the flexibility coefficients. Okay, or flexibility coefficient. What is the flexibility coefficient? Okay, you just take down step number one, find DSI. Okay, you just recall how we find out the DSI for this particular beam. Can anyone please explain? Okay, I just DSI is equal to reactions minus equations. okay, reactions minus equation. Correct. You will have DSI equal to reaction minus equilibrium equation. Okay. How many reactions are there in the problem? You will have the reaction at the support A, fixed support is there. So the reaction is 3 plus 1 at the support B. You will have, okay, see this particular problem. You will have reaction present are 3, 1, 1. Total number of reaction 4. Sorry, 5. Okay. Total number of reaction present are 5. So I'm just writing reaction 5 minus equilibrium equation. Okay. We're considering the equilibrium equation 2. Then next step is to find out the redundants. Okay. This is the redundants. Redundants means what? Okay. इकडं लक्ष द्या. I'm just trying to draw the same beam here. Okay. So this is the beam. What are the redundants? Suppose I just want to make this particular beam as a simply supported one. Okay. I'm just making this beam as a simply supported one. How do I do this particular simply support? Okay. Extra support you need to remove. Okay. When you apply, when you removing the support, exactly uh, at that particular place, you need to fix a force over there. Okay. You need to apply the unit force over there. Then only you can do the you can remove the support. Okay. आता काय करायचं? आता मला ह्याला सिम्पली सपोर्ट करायचं, या पर्टिक्युलर बीमला सिम्पली सपोर्ट करायचं. मग मी कसं करू शकतो? How will consider, or how will try to do this particular? You just remove this support. Okay, I'm just removing this support. Okay, again you just remove this support and simply make it as a simply supported beam. Okay, this way you can do it. But after you removing the support, you need to introduce the movements over there. Okay, that movement is nothing but, okay, that movement is nothing but you need to finalize the movement here. You need to finalize the movement here.
Are you able to see this particular structure? Hello, am I audible to all? Hello, Yes, sir. okay, okay. I'm just joining the meeting.
Yes, see, uh, see what I'm trying to explain. You just see the same problem. If I want to make this particular beam uh, statically determinant or simply supported beam, I just remove this. I just removed this particular middle support and removed a fixed at A end and introducing movement at A, this particular point A, B, and C. Okay, one at the same, or otherwise you can make sure that you are supposed to consider the redundant, what you can say, the reactions. Okay, what are the redundant reactions here? We are already finding out the DSI for this structure is 2. How you come to know the DSI is 2? You just neglecting the horizontal translation in the beam itself, but you are not supposed to neglect the vertical force here, because already for the sake of simply what you can say equilibrium condition, the reactions are exerted at A, B and C. ओके, आता या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये काय होतं बघा, जर तुम्ही पॉइंट ए, बी आणि सी कन्सिडर केला तर आता आपण जे प्रॉब्लेम मध्ये बघितलो तर आपला प्रॉब्लेम काय आहे या पद्धतीचं. ओके, this problem is having a fixed support at A, simply supported at B and C. So instead of this, if I just want to make this particular beam as a simply supported one or statically determinant, then I just removing the support at middle. When you support removing the support, you need to introduce a movement over there, then only you can remove that support. Okay, मग आता इथं इकडं लक्ष द्या. आता इथं मी मुवमेंट इंट्रोड्यूस केला तर मग तिथं काय रिलीज केलं मी, मुवमेंट तिथं रिलीज केला, म्हणजे त्या ठिकाणचा मुवमेंट जो आहे तो रिलीज केला. यू नो फॉर द सिम्पली सपोर्टेड एंड मुवमेंट इज 0. ओके, you just keep that concept in mind, and I'm just applying the unit movement here or the unit rotation here. मी काय केलं इथं युनिट रोटेशन मी अप्लाय केलं. when I applied the unit movement or the unit rotation here, this particular point is converted as that of on the previous structure. आता काय असतं, आता फिक्स सपोर्टला बघा, फिक्स सपोर्टला काय असतात, किती रिएक्शन्स असतात, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आणि मुवमेंट. ओके, आता मी इथं काय म्हटलंय, आय एम जस्ट कन्सिडरिंग फॉर द फिक्स सपोर्ट अँड निग्लेक्टिंग द ऍक्सियल स्ट्रेन. ओके, इथं मी काय केलं, निग्लेक्ट केलं, ऍक्सियल स्ट्रेन निग्लेक्ट करा. मग आता मला सांगा, ह्याला कम्पेअर करा, वन ऍट द सेम. ओके, फक्त त्याला काय करायचं आहे, या पॉइंटला, या पर्टिक्युलर पॉइंटला. ओके, आता जो बी पॉइंट मी कन्सिडर, ए पॉइंट मी कन्सिडर केला, त्याला मी असं जर इकडं मुवमेंट अप्लाय केला तर मग ह्याला मी रिप्लेस करू शकतो. आय एम जस्ट रिप्लेसिंग this particular support. Okay, this way you can
कंटिन्यू टू फाइंड आउट द रिडंडंट सपोर्ट. ह्याला काय म्हणायचं? रिडंडंट एक्स्ट्रा रिएक्शन जे आहेत, एक्स्ट्रा रिएक्शन आपण फाइंड आउट करायचे. मग ते एक्स्ट्रा रिएक्शन कुठले? तर मुवमेंट हा एक्स्ट्रा रिएक्शन आहे. आता या ठिकाणी जर मला बी पॉइंटला, यू जस्ट टेक दिस पर्टिक्युलर बी पॉइंट, ओके, या पॉइंटला जर मला फाइंड आउट करायचं असेल तर किंवा हा सपोर्ट मला निग्लेक्ट करायचा असेल तर आय जस्ट वॉन्ट टू ऍड ए मुवमेंट हिअर. मग आता रिडंडंट किती झाले बघा. रिडंडंट फोर्सेस आय एम अप्लाइंग हिअर इक्वल टू 1 and 2. That's why the DSI is equal to 2. लक्षात येते का बघा. परत एकदा रिपीट करतो मी. ज्या वेळेस एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये असं टाइप मध्ये दिलेलं असेल आणि त्याने आपल्याला डीएसआय फाइंड आउट करायचं म्हटलं तर रिव्हर्स प्रोसिजरने कसं यायचं बघा. आता या फिक्स सपोर्टला मला काय करायचं आहे? सिम्पली सपोर्ट करायचं आहे. सिम्पली सपोर्ट करायचं आहे म्हटलं तर काय करावं लागेल? इथला जो मुवमेंट आहे आता ऑलरेडी एक्झर्ट होणार आहे तो मुवमेंट इथं, ठीक आहे. पर्टिक्युलर युनिट मुवमेंट यू नीड टू ऍड हिअर. ओके, एक मुवमेंट तुम्ही ऍड केला, मग तिथला तो तुम्ही सपोर्ट फिक्स काढून तुम्ही सिम्पली सपोर्ट करू शकता. ओके, दिस वे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द रिडंडंट रिएक्शन्स. रिडंडंट रिएक्शन्स मध्ये तुमचे मुवमेंट पण आले आणि तुमचे रिएक्शन पण आले. रिएक्शन म्हणजे कुठले? व्हर्टिकल ऍज वेल एज हॉरिझॉन्टल रिएक्शन. आता बीम प्रॉब्लेम मध्ये हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आपण कन्सिडर करत नाही बिकॉज फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट वी आर नॉट कन्सिडरिंग द ऍक्सियल स्ट्रेन. ऍक्सियल स्ट्रेन आपण निग्लेक्ट करतो. आता इकडं परत या प्रॉब्लेम कडे येऊया. मग आता इथं एक मुवमेंट इंट्रोड्यूस केला, इथं एक मुवमेंट इंट्रोड्यूस केला, म्हणजे आता आपल्याला फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स जो आपला साइज ऑफ मॅट्रिक्स किती झाला? द साइज ऑफ मॅट्रिक्स इज 2/2. ओके, जसं आपण डीकेआय फाइंड आउट करत होतो तसं तिथं तुम्ही साइज ऑफ मॅट्रिक्स किती काढलात? 2/2. आता आपल्याला काय करायचंय? आय जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट. आता फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट काढत असताना काय करायचं? सेम प्रोसिजर यू हॅव टू अप्लाय फॉर द what you are using in the stiffness matrix. Same method you have to use here. Okay, second step. आता second step लिहितोय मी. Step number 2, find flexibility coefficient. Okay, flexibility coefficient. फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट फाइंड आउट करायचं असतं काय करावं लागेल? आता रिडंडंट कुठला मी चूज केलाय परत एकदा दाखवतो. रिडंडंट बघा, या ठिकाणी 1 इथं मुवमेंट अप्लाय करायचंय आणि रिडंडंट 2 हा जास्तीचं रिएक्शन आहे बी सपोर्टला, तर ते मला रिमूव्ह करायचंय. ओके, इथला मुवमेंट रिमूव्ह केला आणि इथला सपोर्ट रिमूव्ह केला तर हा सिम्पली सपोर्टेड झाला. मग रिएक्शन तुम्ही जर रिमूव्ह केला किंवा सपोर्ट रिमूव्ह केला त्या ठिकाणचा तर तुम्हाला मुवमेंट ऍड करायला लागतं, हे लक्षात ठेवा. मग आता आपण काय करतोय? आय एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट. सो आय जस्ट मेक अ नोट. डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू रिडंडंट रिएक्शन R1. आता रिडंडंट कुठला आहे? फर्स्ट R1 आपण फाइंड आउट करूया. मग लिहून घ्या. डिस्प्लेसमेंट produced due to R1 redundant 1. आता redundant 1 कुठला असेल? आता इथं आता डेफिनेशन मध्ये काय म्हणतं? वेन यू अप्लाय द रिडंडंट, ओके, रिडंडंटच्या ठिकाणी तुम्ही युनिट मुवमेंट वगैरे अप्लाय केला, ऑल अदर जॉईंट कीप ऍज 0. ओके, त्या ठिकाणचे सगळे मुवमेंट काय करायचे? 0 कन्सिडर करायचं. मग आता मी इथं काय करतो? ड्रॉ करतो इथं जे रिडंडंट 1 आहे, फ्री बॉडी डायग्राम मी ड्रॉ करतो. आय एम जस्ट ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम. मेक शुअर दॅट यू जस्ट सेपरेट द 2 स्पॅन. 2 वेगवेगळे स्पॅन इथं करून घ्यायचे कारण की 2 स्पॅन कंटिन्युअस बीम आहे.
Okay, so I'm having the two span. I'm just drawing the free body diagram of two span. Okay, this is the deflected profile. I'm just applying the moment here or the redundant reaction here, and that redundant reaction is nothing but 1. Okay, redundant reaction or m equal to 1. Okay, moment equal to 1 consider kela. So when you apply the moment, this particular slope is created here. Okay, this slope is nothing but the flexibility coefficient, that is f11. Okay, this is f11. Okay, see this particular f11. आता मी थोडंसं इलॅबोरेट करून घेतो. f11 त्यालाच आपण एफ आय जे पण म्हणू शकतो. आता आय जे म्हणजे काय, आय एम अप्लाइंग युनिट मुवमेंट ऍट दिस कोऑर्डिनेट लोकेशन. व्हॉट वुड बी द चेंज ऑकर्ड इन द फर्स्ट नोड. या ठिकाणी फर्स्ट नोडला काय आला. f11 आपण कसं रीड करायचं, मी काय केलं, युनिट मुवमेंट अप्लाय केला रिडंडंट रिॲक्शन 1 आणि मुवमेंट अप्लाय केला तर त्याचा जो कोएफिशियंट असेल तो 1 असेल. आता एक्झॅक्टली या ठिकाणचं कोएफिशियंट किती असेल सांगा, किंवा त्याचं लिहिताना कसं लिहायला लागेल आपल्याला, दिस थिटा or the same theta you occurred here, but you need to find out the this particular theta and the coefficient. This theta is nothing but the coefficient f. Okay, एक हे बघा f21 असेल, f21 म्हणजे फर्स्ट कॉलम फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्सचा फर्स्ट कॉलम. जसं आपण स्टिफनेस मॅट्रिक्सचा फर्स्ट कॉलम करत होतो तर सेम या ठिकाणी फर्स्ट कॉलम असेल. आता सिंपल वे मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट जर तुम्ही मुवमेंट ऍड केला असेल तर काय काय लिहायचं, ml/3 आहे. ओके, ml/3 आहे. and here also you will get the same, but the half movement you should carry here. ओके, हाफ मुवमेंट काय करायचा, तो इकडे कॅरी करायचा. मग आता हाफ काय असेल, f21 इज इक्वल टू हाफ ऑफ f11. आता इकडे ml/3 असेल तर त्याचा हाफ इकडं. आता या ठिकाणी आपण स्पॅन लिहून घेऊया. स्पॅन किती आहे बघा, इकडं 5 मीटर आहे आणि इकडे किती आहे 8 मीटर आणि 2i आहे. ओके, आता इकडं तर काय मुवमेंट एक्झर्ट होत नाहीये. when you apply this particular movement will not exerted at this particular point. फक्त त्या स्पॅन पुरताच मर्यादित राहील आणि इकडं काय असेल तो इकडं फिक्स असेल. आय एम जस्ट अप्लाइंग द फिक्स सपोर्ट और मेक इट सो दॅट ह्याच्यामध्ये काय करायचं, डिवाइड करायचं. ह्याच्यामध्ये तुम्ही डिवाइड केलात. मग आता दोन स्पॅन वेगवेगळे केलात तर तुम्हाला फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट किती आला, ml/3 आहे and half of f11. You just try to find out the coefficient in fraction. Okay, f11 half of 5 divided by 3 है. Okay, this way you have to calculate the flexibility coefficients. Okay, आता हे 11 झालं, f11 f21. आता नेक्स्ट जो आहे आपल्याला फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट काढण्यासाठी, आता ए आपण काय केला, अप्लाइंग युनिट डिस्प्लेसमेंट. ओके, परत मी रिपीट करतो. हे बघा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू रिडंडंट रिॲक्शन R1. आता इथं काय लिहायचं, डिस्प्लेसमेंट, ओके सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू R2. आता R2 चा डिस्प्लेसमेंट आपल्याला हे करायचं, मग त्याच्यासाठी परत काय करायचं, यू नीड टू
again find out the ओके परत काय करायचं फ्री बॉडी डायग्राम काढतो मी I am applying unit force here. Okay, unit movement here. Sorry, unit movement of the unit displacement here. तुम्ही युनिट डिस्प्लेसमेंट इथं हे केला तर ह्याच्यामध्ये तो डिफ्लेक्टेड प्रोफाईल कसा झाला या पद्धतीने. ओके दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. Slope which will occur at this particular location. आता मला इथला कोएफिशियंट कोण सांगेल? एफ एफ काय लिहू इथं आणि इकडं काय लिहू? ओके कोएफिशियंट सांगा. मी आता सेकंड रिडंडंटला R2 इज इक्वल टू 1 केला आणि मुवमेंट इक्वल टू 1 ओके युनिट मुवमेंट अप्लाय केला तर इथलं कोएफिशियंट कोण सांगू शकेल मला? आता कसं लक्षात ठेवायचं सेकंड कॉलम काय आहे बघा. सेकंड कॉलम फ्लेक्झिबिलिटीचं सेकंड कॉलम किंवा स्टिफनेसचं सेकंड कॉलम काय असतं? 1 2 1 2 and 2 2. ओके 1 2 and 2 2. 2 2. ओके F12 and F22. ओके एवढं सिंपल आहे लक्षात ठेवायला. आता बघा आता हे व्हॅलिडेट कसं करायचं. आता आय एम अप्लाइंग युनिट मुवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऍट सेकंड रिडंडंट. सेकंडला मी अप्लाय केला जे कडे बघा F12 ला आहे ना तिथं बघा 2 ला अप्लाय केला तर 1 मध्ये काय फरक झाला, 2 ला अप्लाय केला तर 2 मध्ये काय फरक झाला. ओके तर ते आपण असं लक्षात ठेवायचं. सो you just write down the flexibility coefficient, then it is quite simple to understand. F11 is F12 okay simple way half of F22 L. ओके F22L. F22L म्हणजे काय? हा इथला मुवमेंट. ओके इथला मुवमेंट हा मुवमेंट बीच्या ठिकाणचा लेफ्ट साइडचा म्हणजे त्याच्या लेफ्ट साइडचा जो सपोर्टचा जो मुवमेंट एक्झर्ट होतो म्हणजे हा पर्टिक्युलरली हा. ओके हा मुवमेंट आपण इथं कन्सिडर करायचा. मग तिथला मुवमेंट काय असणार आहे मला सांगा. हाफ ऑफ 5 ml अपॉन 3 EI. 5 अपॉन 3 EI हा AB चा असेल. ओके बघा सिंपल वे मध्ये इथं काय आहे इथं आय आहे काय प्रॉब्लेम नाही. हिअर यू विल हॅव 5 मीटर अँड आय. हिअर यू विल हॅव 8 मीटर अँड 2 आय. ओके 8 मीटर अँड 2 आय. आता बघा आता हे AB साठीच झालं. आता नेक्स्ट आपल्याला काय करायचंय F22. F22 कसं असणार आहे या दोन्हीचं ओके ऍडिशन. इकडचं मुवमेंट आणि तिकडचं मुवमेंट दोन्हीचं ऍडिशन. अंडरस्टँड कसं करायचं. ml अपॉन 3 EI फॉर AB प्लस ml अपॉन 3 EI फॉर BC. ओके सिंपल वे. आता ml अपॉन 3 EI इथं डायरेक्टली L is equal to 5 divided by 3 EI plus इकडचं 8 divided by 3 into
2 EI. Okay. ओके, फायनल कोएफिशियंट मला कोण सांगताय? ओके, आपल्याकडे लिहिलेलं आहे, आपण बघूया. थोडस मी स्मॉल करतो. हे बघा, इथे किती आहे? इथलं सांगा. 5 डिवाइडेड बाय 3 EI. ओके, F21 इज इक्वल टू, ओके, सिम्पली 2.5 डिवाइडेड बाय 3. हा, चला आता फ्रॅक्शन मध्ये सांगा आन्सर्स. F11 इक्वल टू, जर कॅल्क्युलेटर असेल तर कॅल्क्युलेट करून सांगा, और अदरवाइज आपण डायरेक्टली लिहू. F11 1.667 डिवाइड बाय EI. इज इट करेक्ट? मी लिहितोय ते करेक्ट आहे की नाही सांगा, और अदरवाइज तुम्ही जर कॅल्क्युलेट केलं असेल तर ते सांगा. वन टू इक्वल टू पॉइंट, सॉरी, 0.8833 EI and 2 is equal to 3 EI. 3 divided by EI. ओके, हा झाला तुमचा फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशियंट. यू जस्ट राइट डाउन दिस एज अ इन द फॉर्म ऑफ मॅट्रिक्स. मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार? मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये फ्लेक्सिबिलिटी मॅट्रिक्स F2/2, 1.667 divided by EI, 0.833 EI, 0.833 EI and 3 EI. Okay, in this way can you able to see this particular? Okay, see, this is the final matrix 2/2 F. In this way you have to find out the flexibility coefficient and the flexibility matrix. It is quite simple to understand, similar as that of the stiffness matrix method. So I am just starting this unit is first. Okay, जर स्टिफनेस मॅट्रिक्स कळाला तर त्याच्या रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी मॅट्रिक्स मेथड आहे. याच्यामध्ये आपल्याला काय काय करायचं बघा. एक जाता जाता शॉर्ट ह्याच्यामध्ये सांगतो. फ्लेक्सिबिलिटी मॅट्रिक्स मध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल्स कुठले कुठले विचारतात. एक बीम प्रॉब्लेम. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सिंपल बीम विथ अलॉंग विथ अ लोडिंग कंडिशन. नेक्स्ट फ्रेम्स असणार आहेत, जसं आपण ह्याच्यामध्ये घेतलो. ओके, बीम्स, फ्रेम्स आणि ट्रस. खूप सिंपल सोल्युशन आपल्याला ह्याच्यातनं मिळणार आहे आणि सेम असल्यामुळं हे फर्स्ट आपण स्टार्ट केलो. मॉड्यूल 5 नंतर मॉड्यूल 4 आणि सक्सेसिव्हली मग मॉड्यूल 1, 2 आणि 3 अशा ह्याच्यामध्ये आपण जाणार आहे.
याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी असेल तर प्लीज विचारा. आणि तुमच्याकडे काही नोट्सचा प्रॉब्लेम असेल किंवा काय असेल तर तेही सांगा, सो दॅट मी काय करतो, तुमचे लेक्चर्स मी तयार करतोय आणि जसं जसं आपलं हे होईल तसं तसं मी तुमच्या क्लासरूमला अपलोड करतो. पण for this sake you need to refer the books. If you have available the soft copy with you, then you refer the books. Okay. Structural analysis by Vaidyanathan Perumal. Okay. Volume 1 and 2 for influence learning method. You can refer Vaidyanathan Perumal volume 1. Okay. So with this word, I'm just conclude this particular lecture. Okay. So hope you will understood this particular lecture, because it is similar that of the stiffness matrix method. Once again, I just tell you that this particular session is concluded. You can leave this particular session one by one and join another session. Before that, you just give me the attendance, or otherwise I will just take your attendance within 1 minute. So be there in the meeting. Directly, I will take your attendance on the online mode. It will be very easy to take the online attendance. Okay, wait for 2 3 minutes. We'll take. Give me your answer your role. Ipalpalli, Ipalpalli is there. Please unmute yourself and answer your role. Bandari, Pushpa. Present, sir. Present, sir. Okay, Bandari Pushpa is there. Kare Puja. Present, sir. Okay, Rathod. Yes, sir. Mallap Godke. Sheikh Afrin. Salunke. Vaisa. Soma. Soma is there. Sheikh Aman. Present, sir. Maitri Sakshi. Present, sir. Shabadi. Shabdi Zubair. Sheikh Furkan. Abhijit. Abhijit is there. Okay. Sheikh Furkan. Sargam. Present, sir. Okay, Vanmare. Present, sir. Hiremat. Present, sir. Okay. Ganesh. Bagle. Sheikh. Present, sir. Sir, Maitre. Okay. Already mark केलंय. जाधव Okay. अभिषेक. Yes, sir. दंडमुंडी. Sir, Present, Gaikwad sir. Praveen. Okay. गायकवाड प्रवीण आहे. Right. दंडमुंडी. Sir, Kare Gani- Puja. Present, Ah, sir. yes. करे पूजा. कट्टेकोल. Present, sir. Okay. उंबरजे. Present, sir. कांबळे. दीपक. Present, sir. वाले. सूर्यवंशी. कांबळे अतुल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. राईट. अजून कोण Sir, राहिलंय Kamle. का? कोण राहिलंय का सांगा. कांबळे.
दीपक सर आहे. मेरा लगा है ना? आहे. प्रेझेंट सर प्रेझेंट. हा अजून कोण राहिलंय? प्लीज अनम्यूट मेरा लगा है ना सर? शेख हा नूरुद्दीन. सर अतुल सर रोहन कट्टेकोल. रोहन कट्टेकोल ज्यांनी दिसलेत मला त्यांचं मी कॉल केलो, तुम्ही नाही दिला तर पण मी इथं लावलो. काय प्रॉब्लेम. पण शक्यतो कसं करा, अनम्यूट करून कॉल देत चला सो दॅट मला कळेल. येस सर. थँक्यू.